Namo manjo shiri ye, nama zo shiri ye, nama o nama shiri zo ha, o namo manjo shiri ye, nama zo shiri ye, nama o nama shiri zo ha, o namo manjo shiri ye, nama zo shiri ye, nama o nama shiri zo ha. 也觉到的就叫那讲究好当年叫做大概这个这边从那进入了边学上进入到有三年觉到自己就那讲究好当年大概这个这边从那进入到你也觉得自己就那讲究好当年大概这个从那进入了边上进入到有三年 当你听到没得破，印度对南岛去哪去破？你看南京俺这力量那个去点点修大点个钱呢？那东华现在现在得到他这到个真的也蛮那些个人情况下来，妈也把这些妈些把了，长期没去把。 直接就만드나 대원대 자랑도 고로 집하고 동행 바히 용어를 대가 깨지자면도直接就만드나 대와 피선 소보다 치는 정말 제가 제지 제가 다그셔 대다시니 몰라말라 신지라도 소 진짜 샹바 공쇼. Yeah, please sit according to 7 meditative posture Vairocana. All suffering sentient beings have been our mothers, and they have been our mothers for numberless times. Their kindness is exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings, though they want happiness and do not want suffering, but do not know the sufferings, not knowing the object of abandonment adoptions properly, they experience only suffering. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all suffering mother sentient beings, all kind mother sentient beings. How nice if all kind mother sentient beings had excellent happiness. May all kind mother sentient beings have excellent happiness. I will cause all kind mother sentient beings to have excellent happiness. 어디 이제서 동아진나 이승제 되다 타 지지 고선 좀 문티비 초 타다다 전에 점마 자와 지지 자와 다기 셔 대다시니 말라말레 신질로도 소 그것도 닌제 공쇼. Next, we cultivate compassion towards all suffering mother sentient beings. That how nice if 3 doors of all suffering mother sentient beings were free of all adversities. May 3 doors of all suffering mother sentient beings be free of all adversities. I will cause 3 doors of all suffering mother sentient beings to be free of all adversities. Lama, please bless me to be able to do so. 어디 이제서 동아진나 이승제 되다 타 지금 고아당에 성그 동아리 드링게 슬라봉도 드링게 니라라포 니라라포 저때 디니가서 양다바 즈비 상지지 공파는 게 니바던데 더 니버슬라 요스나 양다바 즈비 상지라 예비 이승제 탄지지 되는 상지지 공파는 뭐지 쟤는제 더바 샤오 냥비 장주지 생공교스. Next, we cultivate bodhicitta. First, we ask ourselves who should take the responsibility to free all sentient beings from the sufferings of 3 lower realms and of whole samsara.
I should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from the sufferings of three lower realms and of whole samsara. But I do not have the ability to do so. Only those perfect, complete, enlightened Buddha have the abilities to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor intrinsically different from the aggregates. Thus, I do not exist intrinsically. So set motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to listen to the commentary on Lamrim and practice accordingly in order to benefit sentient beings. Oh yeah, thank you. Oh yeah. Tanga so kasi changdun doya de dire. Ngaso dunga jiyo. Ta dunga jiyo no china ngaso dunga jebat kamal le sar rowa. Le sar ina ta ngaso chi dunga de shiyo de da ngaso chitang rimba de dizi diji shugya na windu rowa. Ta de matri diji shugya rowa. So previously, we were talking about 8 types of suffering. And then now we are on number 8 types of suffering. So before that, then we talk about the sufferings of death. Sufferings of death. So in relation to this, then I would like to explain a little bit about the stages of death. ngazo chikala pen dunga mambu yin urwa da danda kazi shue dina ngazo chi dunga sambala zo nga lomji zanji khoro li duba pizu to bata tawa shi di shi songudwa da di shi dan chi dunga da yimma dewa trapo nywa o da tusa chi dunga da de nga songudwa o da de la saba china mambu shi yorwa Yeah, so when one experiences death, one suffers. So here in Lamrim, it says you are separated from your beloved and excellent possessions, relatives, companions, and body. And at the time of death, you experience suffering and intense mental unhappiness. So you experience 5 types of suffering. chikhala pe tanna su trabo da pe shu jima ge pe langsa shiro china sansan da tindi dunga pe sab chenpo tan ramina so yorwa da kanda chikhal pe chimma tune dunga da so so kanda hajang pe sen la shencha chesa ge pe da kanda ne ko inanda longje inanda kori inanda da tindi mambo yorwa da de so da pe khatha gu ndo sa tindi dunga da pe dunga nan so ba mambo yugo yorchina harwa. Yeah, some dies because of sickness, and before one dies, then one have to experience the sufferings of illness, and
then one have to suffer because of going to separate from the one's beloved family members, one beloved possessions, and etc. So in general, one experience lots of suffering at the time of death. 그래서 당한 좀 추이 등가 돼 상야라. 단 추와 못다 봤어요. 딜라 상로 땅어디다 딜라야. 루아 페야라보다 가르려는데 디 맞은 추와 못다 봐도 야부지 상바이나. 다 상지기 추. 지야 민주고 있어로 추리야 주사 고나시. 루아. 당아서 딘 추와 자와니네 마딩게이나. 대배 추와 마딩게 데라 데간다 추시라 되고요 말이세요. 루아. 다 추시라 되고 말 맞아 단다 유유고라 리지. 배만서 지 랑사 네바 차디 랑사 취주 전바마도 나지 스포 타다 탕보이바 배롱지 피수 쳐봐 내지 피수 쳐봐 예배간에 취시다 만든게 다든딩 외에서 여러와 오 대배 강에지 삽첨부지 레우리 랑사 취주인 거 알아시 오다든지 여러와잖아 오 당한서 치와세와지 제우디 뜻소속이 강에지 레우디 대취에서와는 거네 다 유고들에서 오랑서 치와입니다. 치와 되어야 쳐라. 에 타바다 탄지 집에 공발라 랑갈이 안 들어가기. 딱 고나거든. 어디에서 다 지나 개천봉아서 가동 빌라마도 저기 니마리란 치와마 타바레 마공바 자와니 되누면서 그러다. 가동 빌라마도 저거와 니마질라 치와마 타바 마공바 자와니네 취치누면서 그러. Yeah, so one experience lots of suffering at the time of dying, and one have to, so it relates to death and impermanence. It relates to the topic of death and impermanence that one has to properly take time to think about it, because thinking about death and impermanence, it is the entrance to Dharma. So it is the entrance to Dharma, and it leads you to the state of enlightenment. So if you do not think about death and impermanence, do not meditate on it, then as if you do not have an entrance to enter the Dharma, and consequently, then there is no way consequently there is no way one can go to the state of achieve the state of enlightenment. Therefore, it's very important to think about death and impermanence. And Kadamba Lama says that I never practice Dharma without meditating on, without having meditated on death, without having meditated on death for one day. So I never practice Dharma without having meditated on death first for one day. Even for one day, I never do so. So even Kadamba Lama, they think about death. So some people, they do not think about death. So if one doesn't think about death, then there's no way one, then it is quite impossible that one will remember Dharma. So some people, like when they are healthy, then they do not remember Dharma. Then when sickness start to manifest, then when they start to become sick, then only then they will remember Dharma. Some people do remember Dharma in that way. So we have to remember death, and we have to remember death all the time. This is very important. 저는 가서 드리마 쉬어야 되더라. 저랑 가서 최다게 림바지에 가서 제반다보다 딱한다 나쇼니 나저 고소나신다고 디지 슈라 멍바는 가서 고소나지 튀고와 나사만 소로와 딜레오디 제반이 못다 단단 가서 디 치다가 림바지에 노디자지 마지 쉬어야 이로와. So to introduce about the eight stages of the dissolution in the death process. So the extensive explanations about it. La gishala. Hello. So extensive explanations about 8 stages of dissolution in the death process, since it is related to Tantra. So I will not, so I'm going to explain it in the Tantric path and ground. So one of the subject that we are going to study in a basic program is a Tantric path and ground. So in it, we are going to talk about this taking 3 bodies into path extensively. So it is related to 8 stages of dissolution in the death process. So instead of explain it extensively, I will give a brief explanations about it.
다가 간다 가서 데려와 다 간다 희가 성한서 희루 시당데 간다 지구리에서 다등에 받이 신구리에서 그러와 희가 성한리 희루 시당 간디 돈이 누구에 밑에 신구리에서 그러와 다 간다 희가 성한서 슈마질라 푸다와 나시 렐하부들이 란사 시추들이 이거 말해서 가서 제찬 시바이나로와 제당 찬 시바이나 가서 시당지 시바디 란사 슈마라 푸다와 나시 나 통스베 들이 란사 시야칼레 카오리에서 그러와 Nisha Kale Kabori. Tendi Lansa Kale Kabori Inata, Kandiji, Rimbaji, Soso, Shindo the Kandi, you would the Tanda Kandi, you would the Kandi, you would do some other decision with Yesigurua. So at the time of death, then we have to, at the time of death, death is not as simple as you just blowing out a candle. So it is not as simple as that. So one has to go through stages, and then different stages, then different signs will appear. So we have to know about it. In this was a Kanda Ganzo Tarawa, Kanda Mashindo Kala Kanda, Shitata Nanda Sinili Yesurua, Shitata Nanda Nili Yesurua, Shita Sewatanganzo Kanda, Mashikungi Tomi Tansema, Libola, Saza Suzugu Libola Kanda, and Do. Yes, so when one dies, then there are two signs. One is external and another one is internal. So external sign is like before one dies, then one's body like luster or complexions deteriorates. And internal signs is about how one feels, the feelings, the feelings one going to experience, and the appearance appears to the diseased one. Migi supo kandijina kanda nganzon jungwa shi da kanda yoyon rabu jirwa tsamala da kandijina jungwa shi tsandirwa da nganzo jinan jungwa shi di nganzo kasi ji shi tsare diso jinan hakurwa nganzo sakhan mekan chukan nungka sewa nganzo sakhan sewa di dinda sayi kang jungwa digi nganzo temba shigri sewarwa temba ngo sawada shele pina temba shigri sewarwa sakhan sewa di 당가서 수보지라 차샤바이나 수보라베 야 디제 템보치야다 사보 수냐나 보시 사강기 니바치 로와 오 디리실리 그래서와 사강세와디 다 간다 추강세와기 디바시 그래서 오 렌시와다 간다 실리 디바시 그래서 로와 디바시 로와 오 디바시게 간다 츠 디바시야 든디치 That's so. Yeah, so we have this. So we have these four elements. These four elements, as previously we already talked about. So these four elements are water, earth, fire, earth, water, fire, and wind. Earth, water, fire, and wind. So these four elements. So these earth elements. Each element has its nature and has its function as well. So earth elements nature is obstructive. Nature is hard or solid, and its function is to support. So earth elements is like to support the body, and water elements its nature is moistening, and its function is gathering. Kanda me kanjuwa di kanda ngaso mimba shigriya kanda ngo pena chida chayira ji deina 다 민바 시그리에서 가서 배 룽기 표화셔봐 당 가서 간다 수보도이나 간다 배 지히 간다 버지나 간다 중앙 시기스 스윈도 만나고시 야 스테모지야다 츠 디버셔 야 중앙 시기 단 중앙 시기 가서 배 소소그 수보데 간다 중앙 시기 배츠 스윈도 만나고지라 템보치네 그러와 사강게 템보치 로아 축한게 디바시 메강게 간다 야베 수고디바 니바야 미바지 로아 니바 미바친게지 다 간다 룽강게 베 간다 데 야 페와친게 다 수보게 바 니슈야 페와친게지 로아
오 딘디치 간당가 소페 수보드페 중원시데 차마냐 차바이는 아주 수보를 때 나사 마보데 딜레우요와 나사 마데 수보페 가와이나 나디아나 우지 딜레우요 다데치나 저런 생이 돌로죠 제사레 쏟지나 싱구로와 자, 아니, 그래서 이 룽기에 오대 가리나 페와 이라. 지구로와 라. 룽기한 페와 지구란 페와 지구리에서 페와제 애는 오이나 제레 양화로. 양화로와 that's all. And fire elements, its nature is hot, and its function is to mature. And wind elements, its nature is light, and its function is to increase. So these four elements, it has the function, it has their own functions to support the body. Like for example, the earth element supports the body, and water elements, it gathers, and fire elements, it matures the it matures the ability, or it completes the ability. And wind elements, it increase the ability. So each element has their own functions to contribute to the body or to support the body. So when these four elements lost the balance, then it will cause a lot of problems, a lot of sicknesses, etc. So you have studied science before, so you will know about it. 사хан 출라 팀세와디 담보들와 나서 단치다가 림바들이 사хан 출라디 당한소 페 수보도 마 쪼른로디 간다 중화식 니바드서 마림바기 냥노 거와 그래서 수보도 마 시가라 간다 신로디 간다 수보도 마 냥노 니바도 마 냥충추 춘른 때 간다 가서 마 디스 시야게 실루시당 도선 루여와 기당 지천의 시우디 간다 사칸 출라 팀세 디 가서 간다 마 신로가라 토마 베로와 사칸 출라 팀로디 나 간다 시기 따서 랑기 리포트 슈다 남도서 마 냥도와 로와 리포지 슈다 남도서 마 냥도와 드니 오로와 So now we talk about the first stage. So there are 8 stages of dissolution in the death process. The first stage is earth element dissolve into water. So this is the first stage, earth element dissolve into water. So in general, when we talk about death, one is about to die, or one is about to die, then their abilities and their bodies, functions, etc., start to deteriorate. So that is in general. So according to the 8 stages of dissolution in the death process, when earth element dissolves into water, the external sign is body strength and luster deteriorate. 다 간다 시다스로와 시다스는 리포기 슈다 난냥도 마치 간지 시다스 간다 리다 예랑 반 차른 노래에서 그러와 랑기 배 예랑 강바라바 간디나 배 샤트 좀 마시니 파강 강르도네 차른 노래에서 다 간다 수보근 그쪽제구나 그쪽제기나 깔레 카르카르 그러와 그쪽제기나 깔레 카르카르 다 간다 마 간다 랑기 리드 마살라 심와다베 마 베스 마 살라 심바다베 tandigi chanugurese ora ya lama to warwa o saha kanda chula tindu kas shitazrda tisorowa. So besides one's body strength and luster deteriorates, then one's body and one's limbs, like hands and your legs, then become thinner and thinner. So you overall you become thinner, and then you become very difficult to move around, and then your body feels like sinking into the earth. Your body feels like sinking into the earth. It's like very difficult to stand up. 남다스 간들레고스나 다 남다스 간다 미주답이 나와시 요구리세오로와 지가라 간다 니마 차보 가 정네 간나 가진 아주 시사로와 셰탕라 페나 다디 충음부 간다 주바타로와 니미여라 셰마 셰탕라 간다 다디 충음부 히 준도와 타베들이 나와샤그리에서 가서 미주답이 가시 휴이마로와 로리카스로와 미주춘지메 도바다 미주춘나 히바서 원시스들이 시고요와 오데
and the internal sign is appearance of mirages. And in class, then we also, in Loric class, then we talk about eye consciousness, etc. So this mirages is like in the hot sun, in the hot day, and then you look at the desert, then from far, then you see there is a stream of water. So that is appearance of mirages. So this we talk about this in the Loric class. 다 간다 디 니바디 가서와 다 사간 출라팀비 담보지 다 니바 추컴 멜라팀 다 마림바 중앙시도 마림바 이 팀도 거와 다 림바기 팀도디 다 추컴 멜라팀비 멜라팀비 시다서 간다 다 차상 그래서 뭐서 받으러와 차상 미소바게 된다 데카리나 공다기실라 이가서 들어와 간다 다 짐바 통야다 배 상신 로고나 수수기 디시치라 간다 가지 따다다다코 만도바이나 데마토야 달랑사 쇼로 that's 바 쇼로 하나 보지로와 오 딘디로와 오 딘디 우리에서 와시다스로와 다제 감보차마다 다 간다 추든서 감보차와 오 딘디 우리에서 시다라 So basically, when one experiences the death process, the four elements dissolve gradually. So the first one is earth element dissolve into water, and second stage is water element dissolve into fire. So when water element dissolve into fire, the external sign is cannot. Yeah, so one cannot hold urine, and then one's lips and tongues and become dry. 다 간다 단두데 시다랑서 소라 잡아쳐봐 수까지 주바이나 랑사지 잡아쳐봐 소단다 디 마부지 그래서로와 시다스로와 So besides that, even if you brush your teeth, then plaque forms easily. Plaque forms immediately. Sorry, kondagisla. Yeah. 다 낭다서 가르려고 있으나 다 캄바 첨부 히드베 도와기 캠바나시 도와 캠비베 차나도스 우리에서 그러와 근데 캄바 첨부 히남도 베 도와 캠바나시 근데 나와리 그래서 난다라와 So the internal sign when water element dissolve into fire is the appearance of a big house then filled with smoke. 다 간다 뒤로와 당한서 somebody 인다로와 다 somebody 간다 메칸 룽나 팀비 시다스 다 간다 뒤로와 다 리포트 메바 찬도와다 그러와 리포트 되네 야 저디는데 메니야 도와 니용으로서 간지나가서 메바 찬도와 담보로와 가시 리포트 되네 저도와다 가시 리포트 메네 저도와 니용으로서 간다로와 나서 메바 찬도와 메바 차단한 가서 리포트는 마 메바 차지다 메니야 메바 차지는 이유로와 다 등가서 데 나서 대지 라니 지요 전대로와 다 간다 딘디 니용으로서 담보로와 So now then we come to the third stage, which is fire element dissolve into wind. So the external sign is body loses heat. So there are two ways for body to lose heat. So one way is body loses heat from the upper part of the body, and another way is body loses heat from the lower part of the body. gay sing on in Chinoina, Jada Supermania dubure, Magay staging on each not to turn mad dubure, yes, it was. Do you know, and I did the Mebachawa. Very rimbagi to some Mebachawa, Mebachaw the Kashing, Wunima, German about China, the Mama, Chow Kashi, Compania, German about Chowdwa. Many to Mebachawa, they gave him Roisla. Or many German about Chawade, not so gazing on each other, yes, it was. That McGee is not turning about my channel. That's all.
So these two ways of body losing its heat is, so if one dies with a virtuous mind, yeah, if one dies with a virtuous mind, heat will start. The heat body loses heat from the lower part of the body first. So it starts from the lower part of the body. And if one dies with a non-virtuous mind, then the body will loses heat from the upper part of the body. Started from the upper part of the body. 我做的相当之修的，我做去修当中相当之修的，这的话，看到这里去相当呢，看到这的话，刚把你这没把插把呢，但结果嘛了，我做没里头把个打着过去这些，地了是吧？刚把你这没把抢着的，结果嘛了，我做但没里点上不去头个打着过去这些，但里对呢嘛这没把抢着的。但看到眼送了几大了，我觉得也是，但看到都是相当都是几样的，是吧？Yeah, so according to Buddhist way of explanations, so if a body loses heat starting from the lower part of the body, like from legs, then it is a sign that that person is going to achieve a human body. So if one dies and the body loses heat starting from the upper part of the body, like from head first, then that is a sign that the person is going to born in the lower realms. 我的是吧？到底是看到的，俺说但的是俺说西大是吧？西大是吧？我西大是多去是吧？那看到都是俺说，这俺说这段的面多是的，俺说他我那是哪里弄的嘛？单位的，俺说哪里弄的是吧？给生俺那去那这面的等着我的，没给生去那这段的等着我的，的俺说哪里弄的单位是吧？Yeah. So regarding this external sign that body loses heat, this explanation is also mentioned in Lamrim text as well. That if one dies with a virtuous mind, then the heat will start to lose from the lower part of the body. 那的讲到，俺说南大是搞的是呢，这没把就嘛他让给弄完了，看到说嘛只一顿呢，看到没把的弄了有呢，看到没吃不饱那些俺说，这的年的时候说嘛有啊，就说黄木全部去说呢，你那没把的呀，哪个有要呢，拖过来别看看，没看看拖过来啊。我点到去看到没给吃不饱那些，你给弄完那个也是很难大了，没看去了挺不高兴。And the internal sign when fire element dissolve into wind is the appearance of rain of sparks or stars. So it is like you plant barley and rice, then the got hay, right? So there is hay. So then you gather a big chunk of them, then you burn the hay and then you throw into the sky, and then then you see the rain of sparks. So it is like that. So the internal sign when fire element dissolve into wind, then you there is an appearance of rains of sparks or stars. 他的是话，他讲到的俺说的学的，他西边的话，他西边的看到龙看南西了天比是大蛇些的嘛学说，他龙个看的南西了天比高手，他让个屋的好像被这话差不强那个是他屋的，他第一个是俺说他俺那长的刚这我俺孙子的用到是吧？屋的啦，差不多是的你脚步来了。他屋的脚步进来看他马当吧嘛，他眼脸涂药嘛的。다 내가 생각한 지금 바가다 시야가 쇼디 쉐입가 쓰러와 쇼디 첸로 가스 자고 로와 내가 다 우파 동발에 출레마투바 두스 자고 간다로와 루나힐라 팀비가스 딘디 차오디 디 간다 나저 디시고도와 나저 취노라 로당지 시오디 간다 미셈보 디베칼라 우파 동 출레시발라 니마지라 나저 우데 니트 치동 주자你这期都主讲俺是东西都是几个人是吧？这当俺是去学堂都是来过是吧？你这期都主讲，你这期都主讲我怕当把吃脸吧都是重要人是吧？但的你这期都主讲的做一个了，但说是个没自己个那看到你们去做吧的，看到你们进了我你这期都主讲都是看到东西的都是重要人是吧？看到他这个钱的都是些是吧？
So they come to the fourth stage is wind element dissolve into consciousness. So when wind element dissolve into consciousness, the external sign is the external breathing stops. So the breathing becomes very fast, and then the person can breathe out but unable to breathe in. So that is the external sign when element dissolve into consciousness. So according to Buddhist explanations, so the breathe, how say, one day a person will breathe in and out 21,600 times. So that is according to Buddhist traditions. One breathe in and out in one day is 21,600 times. So when 21,600 times of breathing has gone, then one day is one's lifespan is deducted by one day. It's shorter. It is getting shorter by one day. Kanda to diba ina kanda ran chibi nimu tene sunderwa. Ta soso kanda ma amala chibi nimu tene sunde te kanda ta ude kanda nyense mepa kanda jusha lemba na hin rogure segorwa. Rani amala ma chibi nimu tene sunde te kanda rowa. O tene sunde te kanda ude kanda jusha lene rogu yoreserwa. Ta nyense mepa jusha lene rogure ten roya da kaan rogusna rani shijig pe ta chene chene rogu yores rani shia ge tsedla kanda ta nyen nyen rogu yorwa. So since one is born, we breathe, and our breathing, we breathe day and night, and our breathing is gone. So where did it go to? It goes to death. So it heads to the directions of death. So what it means is every breath we take, we are getting closer and nearer to the death. Da kanda de kasruwa. Da kanso kanda udela ngaso shu da naung se niki je shigu yorwa. Shu da naung se niki je shigu yore. Da tanda de kanda ruwa. Da kanda di kasa nganso lungkha nangshi la timbi kasa di kasa da nganso di kasa nganso njiti yongda la da kanda mi changma ke shilo mi henda gina da mi di shi chasa chanda sene kanda tsuwa da changma shin badre. Shu cheba da changma ke shin badre ruwa. Shu cheba da nganso njiti ba ke jidan naung de le labo ha ko marwa. Deha kuyo mare. Tade midi hit sabai, da kanda adil wera karwa. Midi hit sajazin, the shu chibi kaps skeja shin the werwa. Oda de mitsama chona, zal dine mi kanga go ji ha kuyo. That de him sasha sirwa hit sashi. So when we talk about breath or breathing, is divided into two. So one is external, another one is internal. So when wind element dissolve into consciousness, then the external breathing stops. So at that time, then those like family members who surround the deceased ones, then they can tell that the person is dead. So, and however, it will be difficult for those family members to tell whether the internal breathing has stopped or not. That day because Nanta la country legers and Nanta la roa, that so pena Kamba Chunchu, she can now that kind of Shuma. Chairman Dabaji pe made of Wajina pe Zorela kind of watch, Malhala chipe, Malhala ti, Mami Lansa Shindo Sarasana watch. Jopu Shindo Sarasana pe Malhala, the Nijin Nanta legers, member of the Lish. Roa, Nanta to the legers. So the internal sign for wind element dissolve into consciousness is appearance of a bright butter lamp about to burn out in a small house. So the appearance is like a very bright butter lamp, then about to burn out. It can burn out at any time. So such appearance. Oh, that kanda ngazo Luna Hila team because of the kanda. She does Udi Cheno, Takandaroa, she does Udi Cheno, that Dekas and Azan Jinibi, me Yonzo Kanda, that Mishibi, Mishitsasha in the Dakanda to Skishiudua. That did some of the Hakwa and Judri, that the Jumashi, but in that Roa. Yeah, so when wind elements dissolve into consciousness and the external breathing stops, right? External breathing stops. So that is the external sign. And those normal people, then they can tell, the person is dead. So this is how the four elements dissolve one into another. That day just Kanda, Nashi Nawala Timbi says, Dilegurua. That Nashi the Nawala Timbi say, they Kanda Kenji Nanka Yatabala, that Daiji Chabatabi, Onsakalambi Nawanse. That is the
deliver tanga ta de kanda nga so naun da ta shu de che chabi kan ro charwa shu de che charwa ta de kas deliver na hi na wala timbi che tendi jin nga ya ta bala ta dai chaba ta bi de tongsa kala bi na wa ji le gre serwa dai chaba ta tongsa kala bi na wa na ji na wa kala ba se ta de re ro wa. So then we come to fifth stage. Consciousness dissolve into appearance. So after the wind element dissolve into consciousness, then the external breathing has stopped. So then it continues. So the internal breathing not stopped yet. So the consciousness, when it comes to the fifth stage, consciousness dissolve into appearance, then one will have an internal sign. The internal sign is vacuity of white appearance, like a clear autumn sky filled with moonlight. 我到底地里边看到东山岗那边，到底就是主把的那我切巴了听比告诉是吧？但那我的切巴了听比告诉，他等那也打巴了，你就切巴这边那我去切就有联系是吧？东山马那边那我去，但我是那就切巴马那巴是路有啊，那我讲那边切巴马那巴是吧？我的，但马那边那我去切个联系我看到，那我切巴了听比告诉。Yep. So this vacuity of white appearance, like the clear autumn sky filled with moonlight. So this is what we usually call the white appearance. So this is referring to the fifth stage. And when we come to the sixth stage is when the appearance dissolve into increase. So when appearance dissolve into increase, then the vacuity of red appearance, like clear autumn sky filled with sunlight. So that is what we usually call the red increase, white appearance, red increase. 那林巴的看到切巴年头了听比车是吧？다 네토 나나바 디레 네토라 팀에서 다 때나야 다발라 간다 수기 뒤지 마 투보기 쳐봤다 비들이 나와 샤지오바 데라 동사 나나바스 우여레서 그러와 다디 샤그레서 간다로와 수지 뒤지 마 투보기 쳐봤다 비 나와 지 샤지오레서 다 데라 동사 나나바 시키셔 된다 디시고 그러와 뭐다 체바 네토라 팀에서 나와 디시고 샤그레서 그러와 나라라다 비샤고 간다. That's all. And then we come to seventh stage is increase, dissolve into near attainment. And then the internal sign is vacuity of dark appearance, like clear autumn sky filled with thick darkness. So yeah, this is what we usually call the black near attainment. So the thick darkness. So one will have such appearance that the autumn sky filled with a thick darkness. 어디서 다 제반 네토도 회사라 팀비가서 다 데려와 다 네토 회사라 팀비가서 간다 다 회사 리지 준 다이지 차바 맞아 회사들 리지 준들 다이지 차바다 뉴지 차바다 마투비기 차바 송여와 다 딘디 대송가다 단도 거라 다 대송가다 단에 다 단아 야다바다비 나와셔지 배 참아 나가지 마서 때단가 나가지 배 참아 딘디기 나와지 리그레스 거와 딘디기 나와 리그레스 다 네토 회사라 팀비가 데려와. Then we come to the eighth stage, which is the near attainment dissolve into clear light. Then the internal sign is appearance of clear light, free of polluting faults, filled with moonlight, sunlight, and thick darkness, like the clear autumn sky. That is the clear light of death. So the clear light was polluted by the faults filled with moonlight, sunlight, and thick darkness. So at this, when we come to the eighth stage, then such clear light is then one will have the appearance of clear light, free of such polluting faults, moonlight, sunlight, and thick darkness. Then it is like a clear autumn sky. 아간다 외사세와 땅은 치와 외사시다 디차고르와 치와 예사세 담아디리 단 치와 예사 가서 간서 다 간다 미 투당라 슌도 세와다 미 간서 페바이나 간다 샤선세 나시 내고도와 샤선세 미 페바이나 나시데 네그레스고 샤선세 네바 요레스고 미 페바지 마이나야 로와 와 치와 예사 가서 단 간서 베 나지 투당 슌도 세와다 단 치와 예사 네도 예사가 팀 가서 치와 예사가 네급설에 간다로와 Yeah, so this clear light, it refers to the clear light of death. So
yeah, so and then how to say, some yogis or some practitioners, then we say that, oh, the person is in the meditation state. And even for some even for ordinary people, they can stay in that state for 3 or 4 days. So for those practitioners, then we say that when we say the practitioners is in the meditation state, then it refers to this state, number 8 state, when near attainment dissolve into clear light. 다 간다 너와 다 치와에 사세원들랑 가서 미 담아베게 저거 나시 간다 샤송도 들리네 봐 용으로 해서 답에 나차페 슈첨보 답보 쉬보지 디어와이나 다 간다 나시 샤지 많이 게 근데 용으로 해서 그러와 나시 샤지 많이 받는 게 그러와 야 주체까지 받는 게 근데 용으로 해서 그러와 그냥 내대요 말해서 내 봐도 샤송이야 근데 내대요 말해서 그래. So even though we say that for ordinary people, they can stay in that state for 3 days. So however, it is not certain. Like for example, people with heavy sickness, then some they only stay for 1 day, and some only stay in that state for a few hours.第一个是我说研究宝贝确确呢是不是土壤兄弟的人呢？다 도나 중계되게 간다 가서 회사의 최고 세네 공 니비 년조 봐서 다 회사 마부 회사 세네 공 받대 그리고 다 성가서 나기 자리로 다 장전 왜 건다 회사 가리 회사 마이 회사의 그 회사 세네 근데 회사 간다 좋아 회사인데 최고의 세네 공 니비 년조 봐 다 들리지 여봐이나 들리 년조 봐 되게 니바 용조 진바나 다대 샤린도 니마 가지 니미 땡해 봐요 말해서 고라고 년조 봐 니바 왕기 그래서 마이웨스 단 파이웨스 디세네 마부예세 마이에서도 부예사 마이웨스 단 부예세 세네사데 세 다시네 다간다 왜네 지금 동반지 대고 통계 고 통계 단년조 방문에 추와예사들랑 맞아 왜네 지금 동반지 대나 봐 간다 세네 고 통계지 세세야데 네디 소제와 세세 직디래 세세야데 디디타 맞아 봐 세세와 맞아 지나 디디타야 돼 레로 맞아 맞아 요아 맞아 어딘디 디디타다 보라 어딘디 오시 맞아 ini te kaza ni ma ka zo ne te nge ba yang yo ma ro di nge ba yo ma de nga so kanda dire nyanjo ba ke to ba chile ni ba digi ni ba chi ju kan ro re se go And then for those yogi or yogi practitioners, then they stay in that meditation state. So in Tibetan, it's called tudam. So the yogis stay in that state called tudam, and then there is not certain as well for how many days they are going to stay in that state. It depends on their level of realizations. So the higher, then the longer they stay in that state. And then so in that state, then they will so they will they will mix the mother clear light and the son and the child clear light. They will mix it, and then they bring it into the truth body, they are bringing it into the truth body. And since it is related to Tantra, so I'm not going to explain further. So in brief, what it means by mixing the mother clear light and the child clear light and bring it into the truth body is the person who can meditate on the emptiness. 다 간다가 저 좋아해서 대다 나시데 카 단도디 대 간다 거에서 다 나오디 쳐버리 대 가서와 지다가 저 좋아해서 대가를 다 간다 카시 미 파바 니마 손지다 야 나수 정모이나 샤르 레서와 어디지 나시데 전도디 때문에 다니다 로 나시 차는 거래 로 왜니스 차는 거래 가서 나지 배 슈위 쳐봤던데 나서 가서 로데 로와 메라마야라서 버티디 중고 말이 니마 손지 네바 샤고레 가서 미 페바지나 나시 니마 손지 니그르시 거와 어디 디주제티 시거다 Yeah, so when
when the clear light of death leaves the body, then that is the time the person is really dead. So then we call it a dead body, or we call it a corpse. So, and it is not proper to immediately burn the dead body after the person died. It is because the person has not how say really dead yet. It is not really dead yet. If if the person died, then you immediately burn it. Then before the clear of death leaves the body, then you burn it, then it's not proper. So because even for ordinary people's, so common in general, then they can stay in that state for 3 days, and then if sickness etc., then they can only some they stay in that state for 1 day or few hours. ngāzu nāngi dōsi chi chūlu nāng jindō tāng jindō ngāzu shū chi nī nāngu mā chi gōngdō rōwa kāndā tā gyōndā dē kāndā ngāzu chū chi nā kō pēyō chiñbō dā nīpa chiñbō dō nī dōwa rōwa kāndā shū chi nī rōwa tā shū chi nī nāngu mā chi pādā kāndā ngāzu tā dī parū tā tū sī jī yō rē sī gō rōwa ngāzu ngō nē chī rō chā yō mā rōwa tā dī kāsa ngāzu rōwa pōmbō tēndā ngāzu tā mī dē shū chi nī kāla kāndā ngāzu rē kāpō chi yō gō rōwa rekabuchi ma zamachi yone da kanda nau ma che pa da me yin chi kanda ngu je tu ru ma re se ro nau ma che pa da kanda me hin da ngu je ru ma re se ro So according to a Buddhist explanation, so when the external breathing stops and until the internal breathing stopped, so there is a time in between this. So external breathing has stopped, and until the internal breathing stops, so there is a time in between. So in between this, then the person is not called a dead, as it is not called a dead person yet, or is not totally dead yet. So, and how's the usual way of doing this is when a person's external breathing stopped, then they are covered with a white piece of cloth, right? So there is a purpose for it, and also it is not proper to move the body, the dead body, after the external breathing stops. da kanda ngāzu rekabu yo gaya dhruwa da nau ma chi ni da kanda nau ku ni ngāzu charge dōng yor si go rwa kāng mabu da kanda rwa charge dōng yor si de kāris na ngāzu da kanda u tu samar rinpa chief kāsila de chā de kanda zhō ji rāngshi da dīmba sōngza rwa zhō de kanda iya junru kure sa ngāzu u tu samar chen rwa rinpa ki da zhō de iya junru wada zhāmu kuri de ma nru kure si go da ma kyan kure si rwa o tindi juwa sōngza 다 간다 차드 저지랑 이제 무슨자 다 신도디 간다 나군을야 나군을 되는 거래서 차드와 차드 나군 되고 그래서 그러와 다 데디 간다 다 차드 나군을 되서나 당외에 속으로 차차 다 나군 강가 조사다 그러와 나군을 차드 된바이나 당외에 속으로 차차를 쇼 조바 마치 다 나군도 조바 그래서 그래 Yeah, so the purpose of covering a piece of white cloth on the dead body is because when after the external breathing, after the internal breathing stops, then there is one drop of blood will come out from the nostrils. So that drops of blood is in the nature of heat, and in those in the nature, how say the types belongs to those heat types, then they will travel up, and those cold type, then they will travel, they will go down. So they will go down and then come out from the lower part of the body. And since that that drops of blood is in the nature of heat, then it will travel up and then come out from the nostrils. So when that drop of blood come out from the nostrils, then that is the sign that the person is totally dead, is completely dead, and even the internal breathing has already stopped. 당 가서 저리야 든르디 간다 나군을 차트야데 지다 강가게 배 나군을 차데마 실로 대한 네바요 말이시도와 야 가시베 베차 하자 베 누누지네 그러와 간다 여바지라 나군 실로마 대마도 바지네 딘디 요스 요이서 저와 지난 간다 베 참마다 만나군 실로마 대한 네바요 말이시고 다 지난 간다 데 대응 깔라 당외에서로 차사래서 고다데 그러와 So, however, again, it is not certain that all people when they
when their internal breathing stopped, then that drop of blood will come out from their nostrils, because some people, like for example, they how say, they do not have enough blood, or they how say, very thin, how say, they do not have enough blood, then this sign will not show. So they how say, the sign of the one drop of blood come out from the nostrils will not show. So it's not certain. However, if a drop of blood come out from the nostrils, then that is the sign that the person that's it. The person is actually is totally dead. It becomes a dead body. 这个我说修切的话，但修切的我说每行到我今那那就修切成了没些才是弄多啊，每行的所以那多啊，我说没些才是来弄的，看到修切比个，但修切比个了，看到蓝色看到喇叭敲过呢，我说这个不要的，没些的喇叭敲过呢，是吧？碰不了喇叭敲过呢，但喇叭什么怎么住这时候是吧？喇叭的嘛怎么住呢？但看到喇叭听开的那是吧？ 간다 지난 가서 치기 시작하는 라바 투자들 나시 된다를 세고를 네가 서로 나시 된다 디 우레스 딜러디 라바 짱마 쥐바 마제바 라바 창이지 메디시나 메베 하장 디바 차치 많이 봐 미세노 많이 봐다 든지 구글에 세고로 디바 차치 뭐 든지 상기지나 든지 라바 창지 요 말을 세고 어 든지 소다 다 라바 창게 되어서 라바 짱마 쥐네 때 당보 라바 차고는 쇼 체는 나오 마치 빠르라 라바 창고나 당보 ngô chỉ là trang thiên在前呢，当不得了老百姓，这个人家不有的，搞的要不然的结果也是过的，去相当都是有说。Yeah. So in ordinary ways, so when a person external breathing stopped, then I'll say a nurse or etc. Then they will say that the person is dead. So however, according to Buddhist explanations, then I say before the internal breathing stopped, then the person is not totally dead yet. So, however, some people they will hold the hand of the dead family. How say the dead the deceased one, right? So if they really have, if the family members or the person who wants to touch the body or touch the deceased ones, then they have to first wash their hand clean, and then the person who touched the deceased one must be someone who is free of a great misdeed. Like for example, is not a person who has killed a human being before. So must be someone who is free from great misdeeds. So if they really want to touch the diseased one when the external breathing has stopped, whereas the internal breathing has not stopped yet, then they have to wash their hand, and then the person who touch must be someone who free from a great misdeed. So in general way of saying, when a person, when the family members, for example, touch the dead person or the deceased one, then the consciousness will leave from where it is touched. 现在当然是等于工作去办那些看到农务区别个了，得看干嘛，搞不他嘛不那个看到考虑去都一边呢，家庭天把那些了我说，考虑去都个说，等于考虑去都一边个看到说，家庭天把他得看干嘛你怕叔叔心里说。农务的区别较老热是啦。哦，但农务区别个说，农务区别节，但农务区别节了，哦，农务区别节得看搞不他嘛不你的，是吧？ 看到你个别考虑就多一别家庭把那些叔叔嘛些呢，但你看了就得看到给你土嘛他看到真把土啊那些，但真把土啊那些拿土面说那些，得看搞不的看到是吧？给你看着呢看嘛不的，等到可能嘛，听着的看搞不的，但才能嘛听着过来是不啦？看搞不的才能嘛听着过来是不嘞？tu ne ini di tempat tua di yoro tempat tua di nangsing je. Tabu lo wala, to mak tua ta anda tempat tua ta tau. te tabu ji lo wala mas. Ta te tabu te li ji yune kanda de kan ka bo da wol ma tan do sen ma kan ma bo ya tan ko se ro. Yeah, and after the internal breathing stopped, these white elements and the red elements, then they will attract each other. Is like a magnetic stone, a magnet then attracts metals. So these two elements, white and red, they will attract each other, and then they will meet at the heart. So after
And when it meets, then one will like swoon in darkness. Then it is like one become unconscious. So one is thrown in darkness and one become unconscious, like one become unconscious. So after that, then this red element then will travel up and then come out from the body, and the white element then will travel down and then come out from the lower part of the body. Kanda ngazo shu chene nau machi pala kanda ngazo china ngazo kichanda ngazo pe dalaja jeba ina tindigi pe soso la khona la chona legre se gore shu chene nau machi parula ngazo roa ta chiglaja ta ngazo pe soso ndibo ina kanina pe so chiglaja jene ngazo kejo jene ngubada ke pe cheda mande ba tindi pe ke shu chembo jeba da tindi che ro mare se gore tindi che ya ma te kas pe nenga chembo chalo roa 먼저 슈우체 너무 마치 걸라 당가서 그 많이 좋아한다 보다 라미기 생각하다 보다 보다 든디께 첨보 전에 또 그런 거 안쪽을 봐 든디가 간다 손아들 리고 그래서 그래 로와 뭐 든디 제바이나 콜레시 뭐 벤 오래서 그렇고 셈바드 간다 게이 샤월 판도야기 니버티 두그래 찐데 심 소소 때 게자 사진 줘 든디기 바샤 마음고 열어와 열이 때 소소 게자기야 바샤들 파수 있다네 이 소소게 센데 봐 개월 봐 제가 배치신데 개월 주토야게 다디 용으로서 로와 다 든지 지바이나 때 지와 상보지 랑그리에서 로와 그래서 기자기 봐줘야 된 소리 쏘야래 바샤트에 세때네 고다 간다 가서 많이 생각도야 다 라자 지바다 간다 투보글라마라 야 팅고야 든지 배 소와타 바다다 간다 라마이랑 가리나 사말파 소와타야 든지 배 깨잘라자 지바이나 그 코랑 배 야 생라 샤그르스고 간다 데 덴드로라 기아다오로 그때 덴돌라 지야 그래와 열시고라디 Yeah, so after the external breathing has stopped and before the internal breathing stopped, and in between this time when the family members or the surroundings give dharma advice to the persons, then the persons can hear, can feel it, can feel it. 초와 요로 하기질라. 디 추 랍자 디 파티와는 초와 레기로. Yeah, they can feel the dharma advice. So instead in those family members is not how say if they were to do it, then it's not proper. Like for example, were to cry loudly or then how say scream and shout and say anything or do anything that is not dharma related, then that is not proper. So because the diseased one still can feel, still can feel if you were to give dharma advice to the person. So it is advisable to recite mantra to the diseased one, and recite mantra, recite the name mantra like and money mantra, for example, and even remember Lama, etc. So give such dharma advice to the diseased one, and then they how say their ears still have senses, or they still can feel it, and through this advice, through this dharma advice, then it can bring their mind to a virtuous side. It can bring their mind or turn their mind into a virtuous side, and then to activate the imprints of roots of virtue that diseased one has accumulated. And through activating the imprints of roots of virtue that the person has accumulated, then the person is will be born in the higher realm. 든지 순자 간다 다 간다 가서 슈우체 너무 마치 바데 갑들라 간다 가서 취체나 가르치나 콜라 펜토 첨부 용으로 해서 그러와 당가서 취다 만디 베케주 휴 첨부 제와다 누알라서 받아 든디게 깨찬 담이 나서 든디 시야요 말이시고 데가스로와 다 데가스 가서 바동 어디 지야나 데가스 제구를 해서 그러와 바동 어디 지야나 데가스 제구를 해서 다베 생활다 수속이 빼 코랑기 치에다 빼 가른 되나 데가스 끼지는 되나 데 빙을 해서 배에 첨부 요리서 그러와 뭐 든디 치지로와 So at that time, then it's very good to introduce a bado to the deceased one, and then it's also very good to recite mantra out loud and recite a name mantra out loud as well. Recite a name mantra out loud to the deceased one, so it will definitely benefits the person. So, and those not advisable to do, like for example, is improper to do, like for example, cry out loud,
say things that is not Dharma related, then those are not advisable to do. It's not good to do. 다 딘디 순자 간다 가서 다 추랑 가서 로중 야부 제 통계 제와이나 가서 나지 가서 시구야 가서 구슬랑 제긴 로당들이 야부 양게다 딘디 제와이나 냥리 연케 제와이나 단 치다가 림바서다 하고위디 세랑가다다 시나든지 제고요 말에 세랑가다다 시나 제고 뭐 치다가 림바 중앙시 팀들이 팀다게 나차 나다다 시다서 참마데 고치 하고 요러와 그래서 하고는디 나다 제고요 말에 다 딘디 추로 돌아 가서 딘디 로중 가게 면조 그래서 인바이나 다 딘디 나다다 시다서들 레위디 나다서 레위디 대강자 세나 현나 배쇼 딜레워 인지나 현나 쇼 레워와我等这一类话生产，他第一个是俺这被南大大是被这种个被看到蛮重要是的听到的大等这些用过的，对来现场是那结果嘛的是呢，看到等这个来就真的他偏到有的时候。Yeah, so if the disease one was was a person who knows about Dharma, knows about Buddhism, and who practice well, like for example, a person who practice bringing three bodies into path, then when they experience the death process, then as we mentioned, then there are external signs and there are internal signs when four elements dissolve, and then they will not be fear. They will not have. They are not afraid when such the external and internal signs appears. Then they are not afraid. So if a person who doesn't study and practice well, then when such internal signs and external, when such different signs appears, then they will be very afraid. So at that point, before the internal breathing stop, then it's very good to give advice to the person that the different elements, each element dissolve into one another, then you will have such external and internal signs. So giving such advice to the diseased one is very beneficial. 다 간다마 친정에 될때 디바 차첨부 쉬부지 사장에 된지 마이나 간다 사감 팀비가스로와 다 리첨부지기마 배 님바 나시 배 동아슈 잡부지 되그랬어 때 초와 된지 슈첨부지 되그랬어 다 된지 레오디 간다 다 간다 소소게 배데 추조 글라제 제바이나 간다 가서 사칸 중앙 팀비가라 리첨부게 님바 나시 된지 나와 레그레 될 시고야 말은 가서 중앙 팀비 다시리에스네 다 간다 로종 멘케이나 된지라제 되고리에서 다 축한 팀비가서 이 앞에 취체로 하는데 배 취체로 하는 비생의 동안 다 그래서 간다 중앙 팀다게 그래서 간다 로아 로종 매바이나 다 그래서 레오디 배 현나 제고 현나 쉬위 제고로 다 취체로 배 미스너지나 현나 제고로 다 된딩 가서 중앙 팀이 다래 축한 팀이 다래 이라 현나 고요 말했네 다 라제 때바이나 도 스테고리에서 그래 로종 맹에라야 데 랍제 되는 나로 다고 된디 로종 갖게 지만은 왜나 또 빙리에서 그래 그래서 다든지 저는 나와들이 레고리에서 들에 시고 말했고 들에 현나 제고 막 대가나 중앙 팀이 다지리에서 yeah, and if the disease one is is a very sinful person, or a person who has committed a great misdeed when the person was alive, then when the person experience a death process, like first one, earth element dissolves, and then they will feel, they will experience the sufferings of being pressed by a great mountain. So they will experience such sufferings of being pressed by a great mountain. And so so this is such experience or such suffering they will experience. So then we mentioned about giving Dhamma advice to the diseased one, right? So even to a person who, the diseased one, if he's who has never studied Buddhism before, for example, then you still can give Dhamma advice to the person that, or when there is no need to be, you will have this appearance of being pressed by a great mountain. However, you need not afraid. So you give such advice to the person, and you can tell the diseased one that this is just a sign when an element dissolve into another element. So you just tell them like that, then it will definitely beneficial to the diseased one.
timbikas nga so mei chipa tabi tene nawa legre se ora me kam timbikas roa chukam de sunga ina chukang de shutsan yimba chukang timbikas chuchenbo ge chewa na shi naso chukang timbikas chuchenbo ge chewa na yi tene nawa legre se da me kam timbikas mei chipa tene nawa legre se da lungka timbikas muba chenbo na da pa tumba tabi be kake mantwa be shenan sabo muba tubo tene na tumba na shi tene nawa de legre se da to so den chana shenan go mare kanda nga so njwa shi timbi tare se de so pe shenan go mare so so kunjo la so wa tan digre se de la hasiyo mare se kanda to so la jete gure se gore And when water element dissolve, then you tell the disease one. So when when water element dissolves, then one will have the appearance of being carried away by torrent or a great stream of water. Then there is no need to be scared. It's just a dissolution of water element. And when fire element dissolve, then you will have the appearance of being burned by fire. Again, then you need not afraid, because this is just a sign of fire element dissolving. And when we come to wind element dissolve, then one will have the experience of remain in the great fog or great mist. So again, then you cannot see anything in that thick fog. So again, you tell the diseased one, you need not afraid. This is just a sign when the wind element dissolves. Then you need not afraid. Then continue pray to three jewels. To give such Dharma advice to the diseased one. Yeah. Oh, that is an answer. Lajatina take us an answer. Cajun Ramanda Majibachi, Lajatina that take us Lajatina Cajun for a Sigura. Manso Chujo, Susan Dambandiana, not Sangan Diana, Karina Kanda, take us Roa, Takanda, and Juashi Timbipe. Mei chiba da chui chiba tadi nawa legre ti sula shegu mare so kunjo la so ya pata sho sine ta te ka sala ja tu chegure swa kona be tu steba ina ta sho pingure si wor ro ta shena chena chegu mare to kunjo la ma so ta za ta khora na ji be chire ze la te ba shu jo ina ta chire ze ge chenga so chu ro ta jawa ye ba me la pe te ba shu jo ina yo ba me gi pe chenga tu kona ga lama ti pe so so te ba ye sa tandi yo ba ina de lama to so pa se so pa je ro so jine to tindi so ta sho sine ta tindi lo ba ina pe shu ji pingure se gore Yeah, so it's important to give Dhamma advice to the person or recite the mantra or name mantra out loud. So it is going to benefit the diseased one. So you give the introductions of different appearance or signs will appear, then no need to afraid, and pray well to the three jewels. So if the diseased one had great faith in, like for example, have faith in Chenrezig, for example, then you recite Chenrezig mantra out loud. And if the diseased one had faith in Amitabha, then you recite Amitabha mantra out loud. Then same for the person who had faith in their lamas, then you recite the name mantra of the lamas. Kanda nganso nangji po anda wuji je bo wan tang ba ina kanda shu chi nau ma chi bi paru de la po de je tu ba ina ta kanda pe chi uri se ta de song do wa shu chi nau ma chi pa la po de je ba ina ta kanda de pe chi uri se de ni ba thang chi uri se ta kanda shu de nau ni ga che chai je la de po de je ba ina ta po jing ge de la to ba ya bo ye ba ina ma de ti se pe ka le kha yo re se tu shu do wa. So then there is one practice which called Poa, so a transference of mind. So if we're to perform Poa practice to the diseased one, then the time to perform is between the external breathing has stopped and before the internal breathing stopped. So between the time between these two, then if we're to perform a Pova practice, then it is going to be very beneficial. So if the external and internal breathing have stopped, then the person who perform Pova practice or the transference of mind, a highly realizing one is required.
Hello. Cái gì là cái su xia? Thành được. 야, 야, This one. 어야, That's 저기, all. 아야. That's all. 다 간다 가서 드링 가서 치다 그림바지데 투스 디디 가서 제바데 가서 슐라 나 상나 튜디 또 나시 그 맞자네 소원도 그래 라바 내가 시지 시야데 또 소마 틴다 림바기데 지자네 에 시사시네 로야 다 단다 딜랑 가서 든디 제바 용고 말레스로와 단다 딜 가서 치다 그림바지 마도로와 단다 나쇼게 튜요 마로와 다 슐라 나 살라데 튜디 땡가서 간지지시마 아도스 로야 이스로와 Yeah, so this is the brief introductions about the 8 stages of dissolution in the death process. So the extensive explanations about these will be in when we come to this, when we study the subject tantric path and ground, then we are going to study this in depth, and this will be explained together with bringing 3 bodies into path. So it's not going to explain extensively here, and since it's related to tantra. So when we come to study the tantric path and ground, then at that time study about it well. 든디지로와 당가서 지난 가서지 민지 통바이나 참마게 최지하게 루시 주저라 지난 가서와 든디 최지하게 루시저 등외에서 수 편보용으로와 나 간다 미 돈비 갈랑가서 계슈 첨보지하다 최다 만들바 빼 계조지하다 누바다 다 든디지나 코우 마칭이라 나우 마칭이라 든디지들라 콜라 너고여서 로와 코로나 너고여서 코랑 그 셈바드 때마도 같이 뭐 든디 너고여서 다도 소 지난 개첨보 있어 로와 Yeah, so we have a common practice that when a person died, then we will do Dharma practice. Then such Dharma practice is that actually it benefits the person. So, and if we do not do Dharma practice after a person died, and we scream, cry out loud, and say anything that is not Dharma related, then before the person's internal breathing stopped, then it will be it will be harmful to the deceased one, and because their mind cannot remain at peace. 오 다디 딜레 샤기 로와 단시다 진행바데 가서 대 샤기 디디지로와 Yeah, so I'm going to stop here about the 8 stages of dissolution in the death process. 안나지 가서 치와 메타방 가서 군도 만부지 장자리 자와서 진행고 타지바 송생가서 나지 치와 메타바들와 디토라 베 상동타야다 같이 제베지 슈사로와 어디서라 디지 상동타야로와 그래서 가서서 나지 냠도 장이가라 서서 냐리 디지 제도 상동담바이나 디엔다요 말이스로와 공다 가서 치와 메타바된 소에 장와이나 어디서 상담을 했다 그래서 나지 슈사로와 That's all. Yeah, so we have studied death and impermanence before, and when we study death and impermanence, then we talk about 3 roots, 9 reasons, and 3 conclusions, and it's very important. And if we think about, and we have to think about it, and if we think about it, then it will definitely make a difference. 야야 당어서 제바데 동아 제바데 가마진도가 That's all. 네, 단단히 주종가당 까마주 접기에 주소도. 들어와. That's all. 어들 마티 수야이스로 다데 가신 창데 다 제반도나 네발리 풍봉아 동아시 선바스 디진도와 어다딜 마치 친도이스로와. That's all. Yeah, so I will continue middle length Lamrim. So in brief, the 5 appropriated aggregates are suffering. 가시 나서 마림바 디시다르다 동아 제바도와데 다 풍봉아데 간다 동아시 선배 대상바라 나하세 다딩나라 간다 장금번 루비 동아진네 장금번 두발라 팀비 동아진네 다 동아지네다 인주이 동아진네 단 디지 동아지랑 히드 주바 다 댕아 샤운도 anga 로와 디랑아도 다도 마림바 디시연이 로와 That's all. So contemplating the meaning of the statement, in brief, the 5 appropriated aggregates are suffering has 5 points. So they are a vessel of suffering yet to come. They are a vessel of the suffering already arisen. They are a vessel for the suffering of suffering.
they are a vessel for the suffering of change, and they are in the nature of the suffering of conditioning. 다 당보데 데레인데 간다 멤버 루비 동아지 네 세와데 다 간다 년례지 풍부인데 랑발라 띠네 다 지와 심마 펜지지 동안은 링그리에서 따라와 다 간다 레더 뉴모하게 간다 지 신지라 다 간다 야와드 게지야 요마르와 레더 뉴모하게 지와랑 차이 신지라로와 와 당봉 가서 멤버 루비 동아지 네레 세와데 다 년례지 풍부들이다 맞아 레더 뉴모하게 년례지 풍부인데 지와 랑발라 띠네 다 풍부데 가르스나 풍부데 랑 신지라 다 신지지 가서 등하나 단다게 띠들라 등한 용하게 띠 등한 용사기 시디데 단다 차는 모음번이야 등한 렘바 신게 니도 자고 요리해서 모음번이야 등한 렘바 신게 니 다다 등한 용사기 띠 오다들이 자고 요리해서 오로. Here, the first point is that the suffering of the next rebirth onward are induced in dependence upon the appropriations of the aggregates. So these appropriations of the aggregates is due to karma and afflictions. If one appropriated aggregates due to karma and afflictions, this is not going to be great, right? So appropriations of the aggregates due to karma and afflictions, then it will become, that aggregates will become a basis for one to experience future sufferings, and it is a basis for one to experience the present suffering. 오다 님바데 간다데와 넘버 두벌라 TV 동아지 네에서 소와 님바데 데르와 다 님바데 가르스나 가서 풍부데 두 심발라 니네테 나와다 가와선 칠라서만 칠와라서만 딘디기 띠데 다디 차도 그래서고와 당가서 풍부데 대가 떼니 차데로와 단 레다 뉴모가 간다 풍부데 두 신사스나 다 풍부 데이데 다 나와 사와 칠와 가와 창상한데 데이데 동아데 동안 용사가 니르거든 다 동안 용사가 니르 차고 요리서고와. So second refers to that they are a vessel of the suffering or a reason. So the present aggregates become the basis of illness, aging, and so forth, which depends on them. So if one appropriate and aggregates due to karma and afflictions, that will become a basis for one to experience the sufferings of illness, experience the sufferings of aging, and experience all sorts of suffering. Depends on these appropriations of aggregates. 데이들랑 안서 간다 동아지 네다 인주이 동아지 네스 닌도와 다디 닌데 간다 된다들에 동아지 동아다 인주이 동아니 그 시에고로와 오다 동아지 동아다 인주이 동아니 디 간다 다 풍부데 간다로와 다 풍부데 간다 동아 님보테 닝엘레 제선데 있니 다 동아 님보테 야 용사게 야지 시킨다고 그래서 닌다고 그래서고로와 당만서 동아지 동아데 간다 단도와 미신지 간디나 참아싱고로와 동아지 동아서와 들어와 창상이 시고요와 오다데 간다 용사게 니다보다 동아지 동아된 주의 동아 단 주의 동아된 가서 배 세힘볼라서 봐 신의 로냐비 초와 대화대 간주 간다지나 동아 차는 거 시고요와 간사치네 로와. And the aggregates give rise to both the third and fourth types of suffering. So referred to, they are a vessel for the suffering of suffering, and they are a vessel for the suffering of change. So due to their relationship with negative tendencies of each. So appropriating these aggregates due to karma and afflictions, it becomes conditions for one to experience suffering. So the suffering of suffering. So this suffering of suffering. So sentient like human beings and sentient beings, they can recognize these sufferings of suffering, and this suffering of change. Like for example, when we eat a very delicious food, then we feel happy, right? And that happy feelings somehow that happy feelings will turn into a suffering of turn into a suffering. So that is a suffering of change. 당가서 난지 동아지다 미 된도 선라지는 창당의 신고에서 동아들라 스스로 이 그룹 봐 간다 스스로 빼 이양의 사도 제군이나 애들앞에 동아들의 신입에 인도 신그래 스스로 간다로와 간디진 빼다 된도인 앞에 스스로 내다 당케지 레시나 별도 그러고 간다데 동아 하고 그러고 동네 용바스로와 다데 동아세와 창당하고 그래서와 다 인주이 동아세와 이 상당 신경마도 다 된도도 시야깔에 가보러와 인주이 동아세와 그러와
다 먼저 주의 동안도 많지와 그 대화 인지 장자 시고요. 사지지 초와 대화 저는데 사지지 초와 대화는 인지 마서 동안 인지 지야 깔리 가보러 와. 예, 사지기 대화 된죠? 사지 대화 초와 대화 저러 와. 어다 대화 초와 대화 좀 가서 세신보 산에 초와 대화 용화라서 대화로 와. 예, 동의기랑 신로. 동의지랑 이 차도 돼. 동의지랑 이 차할때 가시리 성타 깔리 가보고 와. So suffering is very easy to recognize. How say, like, even the sentient beings or human beings, they also can recognize it. So, like for example, fall off a cliff, then one will die in fear and great fear, and even animal beings. When they see a abuser coming or a hunter coming, then they will run, right? Because so they can recognize suffering as well. And regarding the suffering of change, then we have to think about it. And if we do not think about these sufferings of change, then it will be difficult for us to understand if we do not think about it. Like for example, when we eat a delicious food, then we experience a suffering, and when we eat delicious food, then we experience happiness, and that happiness is in fact a contaminated happiness, and we have to recognize that contaminated happiness in the nature of sufferings, and such recognitions, it will be difficult for persons who do not think about the suffering of change. 다 간다디 그러와 나바데 간다로와 단 뒤지 이동하지 장시 뒤지와데로와 나바데로와 다 나바데 간다 다 내려지 풍부 두자지 간다 뒤지 이동하 장시 뒤지 차례스 거와 내려지 뭐 두자데 등에 간다 로와 등에 장시 가리 풍부 건다기라 내려지 풍부 맞아 사지 내려지 풍부로 사지 내려지 풍부데 두 차이 신절라 다 등에 장시도 간다 제 차례로와 등에 장시도 제 차례 다 간다 레닝아미게 형화도 집인데지 탄지에 간단도 지지 등하거나 이 차들에서 레다 너무왕게 형화도 집이 다 간다 지 보고 그가서 간다 등에지 랑지 차들에서 거와 Fifth referred to, and they are in the nature of the suffering of conditioning. So by their mere appearance, the appropriated aggregates arise in the nature of the suffering of conditioning, because all volitional formations or the compositional factors under the control of something other, namely previous karma and affliction. So all compositional factors under the control of previous karma and afflictions are the suffering of conditioning. So when one accomplish these contaminated substantial appropriated aggregates, contaminated aggregates, substantial contaminated aggregates due to karma and afflictions, then it is in the nature of suffering of conditioning. So basically, any compositional factors forms or established due to karma and afflictions, they are in the nature of suffering of conditioning. 야 조시기 배 로비 다보지 마지 바이나 로 남아 힘마지나 데 타바 되는지 로 남아도 지두고 말해 데 신진 고알아야 정발라 니지 첨보 제타요 말이스 니지 첨보 제타요 말이스 아 티바치 중 강한 주제때 인지 삼바데 제고에 개 첨보 시부를 해서고 그러와 티바치 중 간디지라베 냥내 제고에나 된디 그러와 랑기 니네지 공부에 간다 아 거의 랑이지 동아 될래야 줘야게 배 남아 이 다보지 제고에서 와 어디 찍을 마치바는 타바든 줄로 남았지 두고 말이시고로와 다다는 코어세 데니 디소소라 자와이나 데 사진예레기 폼보데 세기오로와 어디로 사진이 보도 어디 간단 거의 등에지랑 힐 상당고 맞아 중까지나 사진이 이제 공부 코랑 코아래라는 리그레스코 거의 등아래서나 리그레스 리소야다 라 건다 공부 코랑배 거의 등에지랑 힐에서나 데 코아 코랑 레슬란 리그레스 폼보세데 코아랑리라 다지도 도서 간다 년례지 공부에 간다 코아가 랑시 등에 랑시 지바 등지 인지 제고를 해서 다 간다
Yeah, so if no genuine disenchantment develops towards cyclic existence, which is of the nature of the appropriated aggregates, there is no way a genuine mind striving for liberation will develop, and a great compassion for the sentient beings wandering in cyclic existence cannot develop either. Therefore, so genuine disenchantment develops towards cyclic existence, which is of the nature of the appropriated aggregates. So when we talk about samsara, we talk about this cyclic existence. Then when we relate to oneself or link it to oneself, then that is the substantial contaminated aggregates. So they are, some people say that this samsara, is the this aggregates is the samsara. Some even say that this aggregates, this substantial contaminated aggregates itself is samsara. So what it means is this aggregates is in the nature of suffering, just like the samsara is in the nature of suffering. So we have to develop disenchantment towards this cyclic existence, which is of the nature of the appropriated aggregates. And if we do not develop disenchantment, then there is no way a genuine mind striving for liberations will develop. And there is no way for great compassions for the sentient beings to develop as well. So tanda dunga je nalo tambu ji dunga da jeba nyene ji phumbu dunga tambu nga ji dunga serwa tambu ji dunga serwa o tambu ji dunga da jeba ni da ke chi dini sang tang ba ke chenbu ji chago rese go tambu ji dunga de da tama jeba nga so nyene ji phumbu nga dunga se ki yo o deni ke chi da bo ji chago re deni kala sang ya bo ji tang ba ina de pa chama do do ji tang to rese go. So among these 8 types of suffering, the first one, the sufferings of birth, the suffering of birth, and the number 8, in brief, the 5 appropriated aggregates of suffering. So among these 8 types, then these 2 are more important. Then you have to take time to think about these 2. That's all. Yeah, so I will stop here because it's raining heavily over there. Then as it's very loud, then I also have to say say it very loud also. So I'm going to stop here. Yeah, so it's raining heavily outside. Can Geshe-la please explain what is substantial contaminated aggregate? The word substantial. Yeah, so any this 사진 예랭이 풍부세 대 예랭 시베 디 대시 겹로 나기실라. 예랭서는 가서 너무 보게 너무 와기로와 너무 비 예랭 대왕가 가서 풍부대 자로 가서 주민들라 다바 생각서 자리 수이 메라在메에서 다위와 가서 라 자리 소마레 수이 가서 저기 소마든지 요 소마선 다 강보들이 요 소마를 쉬 매달라 소미 매에서 라고라 소미 매 에 나신 가서 년에 년에서 가서 녀무가 내는데 샤 내리 쉬 공부들할 때 년에 지 공부스라고 저기 믿은 레벨 따고 간다 So to understand this and to give you an example is like the barley hay that I mentioned just now. So the barley hay, then if you if the barley hay caught fire, then you say, oh, the hay fire, right? For example, the hay fire or tree fire. So similarly, these substantial aggregates, and this substantial refers to afflictions. So it is these aggregates is appropriated due to afflictions. And because of this, then it is called substantial aggregates. So basically what in brief is you name the result using the cause name. You name the result using the cause name. So because the cause is afflictions and is a substantial one, then you name it a substantial aggregates, just like the forest fire or the hay fire. That's all. So next class, I'm going to talk about contemplating the 6 types of suffering. So I will stop here.
Yeah, so we conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially through these Dharma discussions. May it be a complete course for Buddha Dharma to flourish and for all sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue for world peace, and may happiness prevail the world. May the world be free of wars, conflict, famine, disaster, and etc. And we also may this pandemic be ceased quickly, immediately. Dāgī jēnyē zābē gyāwā nē tēn dāng dō wā pō wā gāng Oh yeah, thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Thank you. Geshe-la, Ken. Thank you, Sheila. Thank you, Ken. Thank you. Thank you, Ken. Thank you. Thank you, Jamie.